Und diese Gedankenformen werden nicht nur von uns gebildet auf der ätherischen Ebene, sondern sie werden auch nach draußen gesetzt. Und des Weiteren sind wir ja auch in der Wissenschaft mittlerweile auch schon so weit, dass diese elektrischen Impulse, die wir bei Gedanken in unserem Kopf generieren, dass auch diese ausgelesen und in Bilder umgewandelt werden können. Denn darum geht es, dass wir dazu in der Lage sind, diese Sachen, die eben doch sehr oft unbewusst ablaufen, dass wir dorthin kommen, diese Sachen ganz bewusst zu entscheiden, weil wir wissen, was am Ende dabei herauskommt. Ein herzliches Willkommen zu unseren SELFGROW-REACTIONs, das Format, in dem wir uns zusammen schon bestehende Ideen anschauen und mit unseren eigenen Erfahrungen ergänzen. Heute mit einem sehr spannenden Video von Aaron Doughty, der sich im Allgemeinen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, jetzt aber auch ein sehr spannendes Video zum Thema Gedankenformen rausgebracht hat. Und da ich bisher zu diesem Thema noch gar nichts gefunden habe, wie sehen eigentlich Gedanken auf energetischer Ebene aus und welchen Einfluss haben sie auf die verschiedenen Bereiche unseres Systems? Wenn ihr euch das ganze Video von Aaron nochmal anschauen wollt, denn ich denke, wir werden uns heute nur ein paar Ausschnitte anschauen, da das Video recht lang ist, dann könnt ihr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, welche Erkenntnisse Aaron zu diesem Thema gekommen sind. What if there was fundamental truths about our reality that were so powerful that the CIA and other government organizations have studied it just to understand how our reality actually works? What if the CIA documents and research that they've done on these specific meditations that I have right here in my hands, the research finding of what they learned about how reality may very well be a hologram, what if that information would actually change our lives from the inside out? Because we would then see what reality really is. They're guided meditations that use that of a technology called hemisync. And what it does is it gets the brain into certain brainwave activities where then you can explore different aspects of your consciousness. Things like lucid dreaming, astral projection, remote viewing. These are all things that the CIA looked at, researched, and made a whole document on, showing their findings. And one of the interesting things it said about it was that we live in a holographic reality, and if we want to influence our reality, there's certain ways we can do that will powerfully affect the outcomes we get into our life. Diese Meditationsreihe, von der Aaron hier gerade spricht, The Gateway Experience, ist tatsächlich etwas, wofür die CIA sich einmal interessiert hat. Das alles ist kein Humbug, sondern nachlesbar, auch in den jeweiligen CIA-Dokumenten. Und auch ich habe diese Meditationsreihe mal für mich ausprobiert, auch wenn ich sagen würde, dass ich dort erst am Anfang stehe. Aber es ist wirklich beeindruckend, dass diese Kombination aus dem Verwenden verschiedener Sounds, Frequenzen und ich würde auch sagen, einer gewissen Art von Psychologie, die dahinter zu liegen scheint, machen diese Aufnahmen wahnsinnig effektiv. Also durchaus eine Sache, der man sich gerne mal widmen kann, wo man gerne mal selber Forscher sein kann. This is what I want to talk about more in this video. Is I want to go deeper on this idea of understanding what are called thought forms and that of how reality may be a hologram. We may be in a virtual reality that appears to be real, but we are in fact eternal spiritual beings living temporary human experiences. But because we've forgotten this, we've continued to live in this veil of forgetfulness. And one interesting thing I will say is another book that he gave me is he told me to get this book that was called Man, Visible, Invisible. And it's a book by some guy named C.W. Leadbeater. It's an esoteric book that's all about auras. Now, my grandpa, just to kind of give you a little bit more background on this, my grandpa is someone that was a very eclectic thinker. He would go to church with my grandma because my grandma was religious. He would go to church with her just because he would enjoy seeing the aura of the crowds change. He said that he would watch the pastor, and as the pastor would be talking about whatever he was talking about, giving his sermon, the auras in the crowd would change, and he would love to watch it like a light show. And he said that our auras
we're not so much just one color. You know how people will go to like an aura thing and people will get their aura read and they'll say, oh, you have a yellow or a blue or a green aura. And what would happen is then you'd be like, oh, that's my aura. He says the way it actually works is there's this egg structure around your body and it has many different colors inside of it. And based on the emotions you feel, determine what parts of the egg have different colors within it. So it could be that you might be angry and you might have a lot of red right here in your aura, but here your aura might be green or red or blue or purple or whatever. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich selbst sehr spannend finde, als jemand, der Energien wahrnehmen kann. Und natürlich kenne ich das Konzept von Aura und auch ich habe mal ein Aura-Foto gemacht und hatte ganz wunderschöne blau-lila Farben darauf zu sehen. Dann kommt bei mir automatisch die Frage auf, ist das auch genau das, was ich dann energetisch wahrnehme, was andere wiederum in Farben sehen können, weil es gibt ja Menschen, die Auren sehen können. In diesem Beispiel, wie er es hier beschrieben hat mit seinem Opa, dass die Farben je nach Emotionen ändern und sich auch die Bewegungen der Auren ändern, dann wäre das tatsächlich ein Indiz dafür, dass diese Sachen auch miteinander verknüpft und Hand in Hand gehen. So when he'd go to watch that at church, he'd see all these different colors in the crowd change as the pastor was giving his sermon. Now in this book that my grandpa gave me, that's called Man, Visible, Invisible, it shows the different structures of auras and how to read auras, which I found very interesting. But this idea of this energetic structure around our body then brought me even further down a rabbit hole. So another book that guy wrote, C.W. Leadbeater, was called Thought Forms. Now this book called Thought Forms completely changed my perception of what reality is and also what thoughts really are. Now this also helped me understand the idea of my own energy field and why I get activated or triggered in certain ways. Why when I'm around certain people I feel an elevation of energy or it's more resonant, but when I'm around other people I feel drained, even if we don't even talk. And this book, Thought Forms, explained all of that in a way that completely changed the way that I see reality and the world. Okay, I shared this on Instagram recently and people begged me to make a video on this, so here we go. This is what I made me talk about. So first off, let me read you a little bit from this book called Thought Forms. So it says, thought forms directed towards individuals produce definitely marked effects. These effects being either partially reproduced in the aura of the recipient and so increasing the total result or repelled from it. A thought of love and of desire to protect, directed strongly towards some beloved object, creates a form which goes to the person thought of and remains in his aura as a shielding and protecting agent. It will seek all opportunities to serve and all opportunities to defend, not by a conscious and deliberate action, but by a blind following out of the impulse impressed upon it. And it will strengthen friendly forces that impinge on the aura and weaken unfriendly ones. Hier finden wir auf jeden Fall den Gedanken wieder, den wir ja bereits auf unserem Kanal besprochen haben, dass nämlich Emotionen, Gedanken und Intentionen eine energetische Form und eine energetische Bewegung haben, die durchaus nach draußen gesetzt wird, auch wenn der übliche Otto-Normalverbraucher sich das vielleicht noch nicht vorstellen kann. Und diese Gedankenformen werden nicht nur von uns gebildet auf der ätherischen Ebene, sondern sie werden auch nach draußen gesetzt. Das ist nichts, was sich ausschließlich in uns und in unserem System abspielt, sondern es ist etwas, was wir nach draußen setzen und was durchaus in Interaktion mit meinem Gegenüber geht, denn es ist eine Form, die sich von meinem Körper löst und zu dem anderen in der Interaktion rübergespielt wird. Also auch durchaus einen Effekt hat, von dem sich die meisten wahrscheinlich nicht mal bewusst sind. Aber schauen wir uns mal an, wie er das noch weiter ausführen wird. Thought forms are not actually just within the brain. What the results show when it comes to this holographic nature of reality is that we are all interconnected with everyone else in our life. And that what we think of as our brain is in a way the symbol that we use for understanding matter, but in actuality, our thoughts that we think have some form of energetic form,
We may not visibly be able to see it, just like that book called Man, Visible, Invisible. We may not visibly be able to see our thoughts, but they have an energetic structure and an energetic form that goes even beyond our brain, where our mind or our brain is. Now you could say that our mind actually exists beyond just our brain in the physical location. Hier möchte ich auch noch mal auf das Video, was wir uns bereits von Dr. Bruce Lipton angeschaut haben, hinweisen. Denn auch er hat davon gesprochen, dass es mittlerweile medizinische Geräte gibt, die eben genau diese elektrischen Signale, die wir in unserem Kopf zusammenbrauen und abgeben, dass genau diese elektrischen Signale eben von Maschinen auch außerhalb unseres Kopfes gemessen werden können. Was ein weiteres Indiz dafür wäre, dass diese Frequenzen eben über unseren Kopf hinausschallen. Und des Weiteren sind wir ja auch in der Wissenschaft mittlerweile auch schon so weit, dass diese elektrischen Impulse, die wir bei Gedanken in unserem Kopf generieren, dass auch diese ausgelesen und in Bilder umgewandelt werden können. Das heißt, diese Erfahrung, dass wir unsere Gedanken ganz für uns innerlich wahrnehmen und niemand kann daran teilhaben, auch das ist mittlerweile Geschichte. Im Sinne von, auch diese Gedanken können mittlerweile von Maschinen in Bilder umgewandelt werden. Also wir sehen nicht mehr nur irgendwelche Graphen, die gezeigt werden, sondern wir sehen wirklich ein Bild. But actually exists far beyond our body, which by the way, they've proven that there is an electromagnetic energy that emanates out of your heart field and it emanates around your body. That's something that's already proven. Now, here's the interesting thing about thoughts. Within our body, also around our body, we have the accumulated thoughts that we think. And what happens is when we consistently think certain thoughts and feel certain emotions, it builds up our field in a certain way to where they then stay within the energetic structure of our body. That's when it's easier to create momentum. Think about like Abraham Hicks, who teaches think a better thought. I know I make fun of that concept sometimes because think a better thought, think a better thought. To me, sometimes it feels surface level if you're not looking at the identity side of things and healing. I think feeling it to heal it is also very powerful. But think about it, even with the Abraham Hicks idea, when you are thinking better thoughts, you are building and focusing on what you're thinking about, you are building more and more momentum within your field of more positive thoughts, with thoughts of a higher quality, which then makes it easier and easier for you to tap into them over and over again because there's more of them within your field. Now what happens is when people feel negative thoughts, let's use this little red example right here. Let's say somebody's feeling negative thoughts. And let's say they go around somebody else that also is thinking negative thoughts. What happens, and Eckhart Tolle, by the way, calls this a pain body, activating the pain body. Now, what happens is when you're around other people that also trigger within you those thoughts, you may have the illusion that that person is causing you to feel this way because they have it within their field. When in fact, they are bringing the awareness to you that that also exists within your field. They are just activating it because you have stuff in your field that is in resonance with it. Und an dieser Stelle finde ich auch sehr schön, dass er sagt, es muss nicht immer ausschließlich positiv sein, womit wir angereichert werden, dass auch dieses negative Gefühl durchaus seinen Raum haben darf und gefühlt werden darf, um den tieferen Sinn dieses Gefühls zu verstehen. Woher kommt das eigentlich? Habe ich da vielleicht noch irgendwelche Sachen, die ich aufarbeiten muss? Also nicht einfach alles nur positiv zu überdecken und dann wegzuschieben, sondern durchaus in den Austausch zu gehen und zu schauen, welches Thema liegt eigentlich darunter, bevor wir dann, und da ist dann wieder die bewusste Entscheidung, dazu übergehen, ganz bewusst etwas damit zu machen, es entweder zu verwandeln oder wieder aus unserem System rauszuschicken. Den zweiten Punkt, den er hier anspricht, finde ich auch sehr spannend, weil wir ja häufig sagen, oh, die Energie war irgendwo schlecht, ja, ich musste die Situation verlassen. Also wir zeigen immer ganz häufig ins Außen und sagen, die oder der oder das ist ja so negativ. Und ich finde einfach sehr schön den Punkt, den er hier anspricht, dass das durchaus Sachen sind, die wir in unserem eigenen Energiefeld in einer Form schon in uns tragen und dass der andere, der diese Sachen
ebenfalls in seinem Energiefeld trägt, wie ein Licht auf uns selber scheint, ja, und wir uns in diesem Moment dann auch getriggert fühlen, weil das vielleicht auch Sachen sind, die wir selbst gar nicht so gerne an uns mögen oder die eventuell auch sensible Punkte für uns sind, weil wir sie noch nicht verwandeln konnten oder einfach auch gar nicht wissen, dass sie vielleicht überhaupt da sind. Denn auch das ist möglich. Wir tragen vielerlei energetische Formen, Glaubenssätze, Muster mit uns herum, ohne dass uns wirklich bewusst ist, dass diese Formen, ich sag jetzt mal, an uns kleben. Von daher vielleicht auch nochmal der Tipp, sich gerade mit Gedanken immer wieder neu zu beschäftigen und auch immer wieder neu anzugucken, dass eben diese eingefahrenen Straßen, die wir nach einer gewissen Zeit haben, dass die sich so ein Stück weit lösen und es auch wieder mehr der Energie der Gedanken entspricht, nämlich zu kommen und zu gehen und sich eben nicht in einer Form festzusetzen, zu gerinnen und in unserem System zu kleben. Now what happens is when you think of someone else, you are energetically sending them energy. Now this is why, by the way, it is very important to learn the power of forgiveness and understanding that if you don't forgive someone else, you keep that energy within your own field. That was like me back in 2012, when I went through my awakening, realizing that even though at 15 years old, I never had to see my ex-stepmom again, who was physically, mentally, and like abusive and controlling, even though I never had to see her again in my life, I kept attracting people into my life that reflected back that same energy dynamic. Because within my field, I had a belief that I have to fight for my freedom. I had a belief that said women try to control me. So I'd attract a manager that was trying to control me, an ex-girlfriend that was trying to control me, and I'd have to fight for my freedom. Because it was in my field, and then I would find myself attracted to other people that would reflect that back to me. So the thing about this is when you direct negative energy at anyone, you may believe it's going towards them. But it has to go through your field and it leaves a residue of that negative energy in your field. So resentment towards someone in your life is staying within your energy field because you have an energetic structure around your body with the accumulated thoughts of what you consistently think and feel. So the power of this is when you start becoming aware of the thoughts that you think. When you start becoming aware of what energy you're trying to direct at someone else. Because remember, all the outer reality is a mere reflection of the energy that's within your thought forms. Your thought forms are literally like thoughts we think are in our mind. There's actually an energetic structure to this. This is something that fascinates me because I love studying something called collective consciousness, like meditations where we connect to the collective consciousness. Because I believe by channeling higher vibrational energy into our bodies. Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen, möchte ich noch mal kurz bestätigen, was Aaron hier gesagt hat, dass natürlich, und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Gesetz der Annahme, The Secret, Manifestation, dass natürlich wir Dinge anziehen im Außen, die auch unserer eigenen Frequenz entsprechen. Das heißt, alles, was wir in uns tragen, auch inklusive Traumata und Dingen, die wir vielleicht noch nicht verarbeitet haben, dass all diese Dinge, die wir in unserem Energiekörper tragen, natürlich in einer Form auf Resonanz stoßen im Außen. Und dass dann gerade Dinge, die wir vielleicht noch nicht so bewusst haben oder auch noch nicht gelöst haben, ja, dass diese Dinge auch immer wieder im Außen aufploppen, uns entgegentreten, uns irgendwie begegnen, weil diese Sachen eben energetisch noch in uns vorhanden sind und dann auch immer wieder auf ein Echo im Außen. Ich möchte jetzt nicht warten, es ist eher wie so eine physikalische Formel, die da drunter liegt. Das ist einfach ein Gesetz der Resonanz. Channeling higher vibrational energy into our bodies, it affects our reality. Now, one thing I also believe, I don't want to go down this rabbit hole too much, but I believe there are people that on the planet understand that the accumulated thoughts of the people affects reality. So if you can control the narrative, if you can control people's minds and therefore you control their thought forms, therefore they may be less empowered and more likely
to do the 9-to-5 job they hate. More likely to spend money or to agree to this 40-hour-a-week work week thing for a job they hate or whatever it is. Keep people in that limited state. Now, the important part of understanding thought forms is understanding that what you must do is take ownership of your own field. Now, I sent a video to a friend of mine the other day explaining this, and I think it may have really landed with her, where she was going through a process of someone in her life that she was having resistance with, going through someone where she was not happy with someone in her life. And she would text me and we would go back and forth because she was wanting guidance or assistance on understanding, like, this person's doing this stuff over here, and when they do this stuff, I feel this way. And basically what I had to explain, or what I explained, was that you believe it's this person causing you to feel that way. A lot of times there's a story we have where we blame someone else. We blame someone else. That's a way of not owning our own energetic field. We believe, oh, this person's doing this, therefore I feel this way. When in fact, it's not this person doing this that's causing you to feel this way. It's the meaning you're giving to this person that is causing you to feel that way. It's the thoughts about this person that's causing you to feel this way. Do you see the difference there? It's not this person making you feel negative. This person that's not coming around, not giving you attention, whatever it is. It's not this person. It's the meaning and the thoughts about this person that's causing that. Huge difference. Because you cannot take ownership over what someone else does. What someone else does is what they do. And it's a neutral thing. Dass wir als menschliche Wesen eben die Kraft besitzen, das muss man wirklich so sagen, wir besitzen das Bewusstsein und die Schöpferkraft, unsere Realitäten zu drehen, und zwar so, dass sie uns mehr zugänglich sind. Und da ist das, was Aaron hier als Beispiel anführt, eine sehr schöne Sache. Da ist also jemand, der meldet sich bei mir nicht. Und ich, die in meinen Gedanken ist und darüber philosophiert, warum der andere sich denn nicht meldet, bin ich es denn nicht wert, und ich habe doch aber so viel getan und eigentlich lief doch der Kontakt bisher so gut, was ist denn da bloß passiert? Geben wir schon ganz viel Energie rein, in diesem Fall sogar relativ negative Energie, weil wir von etwas Schlechtem ausgehen und direkt über unseren Wert nachdenken und was wir vielleicht nicht richtig gemacht haben. Und das Ende vom Lied könnte tatsächlich sein, dass der andere beispielsweise gerade in einer Prüfungsphase ist und überhaupt gar keinen Kopf dafür hat, sich in irgendeiner Form zu melden. Wir wissen das aber nicht, weil diese Information in den Gesprächen einfach noch nicht zu uns durchgedrungen ist. Und schon sind unsere eigenen Gedanken extrem weit von der eigentlichen Realität des anderen entfernt, der jetzt gerade einfach nur eine stressige Zeit hat, sich deswegen nicht bei uns melden kann. Und in unserer Welt und in unserer Wahrnehmung haben wir aber schon ein riesengroßes Problem mit dem anderen, weil wir denken, Momentchen mal, ja, wieso zum Piep meldest du dich nicht? Aber daran sieht man eben schön, wie Aaron gerade schon gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, diese Sachen ganz bewusst zu führen. Was denke ich? Welche Art Gefühle lasse ich jetzt hier wirklich zu? Was sind denn die Ursprünge meiner Gedanken und Gefühle, die ich jetzt vielleicht in diesem Moment gerade nicht haben möchte oder die mir unangenehm sind? Surround yourself also have their own energetic fields that have within it the accumulated thoughts that they think. Now what happens is when you're around these people, your energy, it literally rubs off on you. Now, if you're of a certain vibration or a quality of thought within your field, it doesn't affect you. You might say, well, okay, everywhere I go, and it's true, everywhere you go, there are thought forms. This is why you go to certain sacred places, you may feel very light because people are in prayer, they're in sacred thought. You may go someplace like a mall where there's a lot of consumerism, and you may feel a different energy. I'm not saying this, it's gonna sound very bougie. I have not been in a Walmart in like 8 years because I don't enjoy going into a Walmart. I do not enjoy how I feel when I walk through a Walmart. There's so much dense energy in there, in my opinion, at least that's my experience. So I don't go through there. And I understand that where I go, if there are thoughts that are resonating with a certain quality, I will pick up on similar thought forms.
And there's an analogy of this too, where there's these idea of, this could be a whole separate video. If you want me to make a video on something called pendulums, which are thought forms within the collective consciousness, like this video or comment below and let me know. But the idea is when you're on, say you're on a road and you're driving somewhere and someone cuts you off and you get super triggered. Now you could say, oh, I'm just getting super triggered because someone cut me off. Well, once again, remember, it's not the person that cut you off that triggered you. It's your thoughts about them cutting you off and what that represents to you. It might be that they cut you off, therefore they weren't considering me. They made me, it scared me. Whatever it is. I've had times people cut me off and I get pissed. I've had times people cut me off and I'm in such a good state that it doesn't affect me at all. It has nothing to do with me. It wasn't personal. There's a big difference there, because then I'm not activating the fields inside of myself of that energy. So when you're driving down the traffic, you could get triggered. It could have been as well, there's a lot more thought forms that are in traffic in roads that you drive around through that you then resonate with, because there are many people that get cut off on the road. Now, the purpose of this video right now is to help you expand your sense of what consciousness may be and what reality may be. And to understand that you also have an energetic field around your body, and when you send energy towards someone else, what happens is, yes, thought forms go towards that person. However, if that person stays in a high vibrational state, it doesn't affect them. They do not resonate with it. That's why a lot of times you'll see people ask people like, what is the best way I protect myself from negative energies? And many times what I hear, whether it's Abraham Hicks or Bashar, some esoteric teachers on this, they say you don't need to create some energetic barrier where you would visualize a shield around yourself and you walk out in a bubble in society and nobody can touch you. That could be a permission slip people use, but even more powerful than that is just raise your own frequency, raise your own heart field. Raise and increase the positive energy within your energetic field, and it won't affect you. If you believe you need to protect yourself, you believe there's a whole bunch of negative evil in the world that's coming after you. But instead what you can do is focus on your own field. Focus on your own energy field. Ich möchte noch mal ganz klar herausstellen, dass diese energetischen Bewegungen, die kontinuierlich im Austausch mit der Umwelt sind, dass diese energetischen Bewegungen nicht ausschließlich Gedankenformen sind. Er bezieht sich jetzt hier ausschließlich darauf, aber natürlich ist unsere Welt auch angereichert mit unseren Emotionen, mit unseren Intentionen, mit Sachen, die wir geschöpft haben durch gewisse Taten. Also auch das sind alles Sachen, die energetisch aufgeladen sind und die nach draußen gesetzt werden können und dort eine Wirkung haben. Aber was natürlich stimmt, ist, dass alles in dieses Feld abgegeben wird, also auch in mein energetisches Feld, und dass diese Sachen bewusst beeinflusst werden können. Des Weiteren spricht er jetzt ein bisschen, ich sag jetzt mal leichtfüßig darüber, dass man doch einfach nur seine Energie erhöhen muss und dann auch schon nicht mehr angreifbar ist für vielerlei Dinge, die uns vielleicht im Alltag passieren, wie zum Beispiel uns hat jemand die Vorfahrt genommen und ich bin getriggert und ich werde wütend. Natürlich hat das nicht so sehr Einfluss, wenn ich selber sehr hoch schwinge und diese Sachen sozusagen gar keinen energetischen Halt haben, weil sie eine ganz andere Frequenz aufweisen als das, was mir jetzt gerade im Außen passiert. Nichtsdestotrotz muss ich ganz klar sagen, dass wir in einer relativ niedrig schwingenden Welt immer noch leben. Das heißt, wir sind von vielen, vielen Dingen umgeben, die uns eher Energien ziehen, als dass sie uns Energien geben. Und da ist es durchaus eine große Herausforderung, eben diese Energie nicht nur zu erhöhen, sondern auch auf diesem Level zu halten und dann eben, ich sag mal, in einem Buddha-Zustand zu sein, wo uns das alles nicht mehr tangiert und wo uns das alles nicht mehr triggert und aus der Reserve lockt. Unser energetischer Zustand kann durchaus von Tagesformen abhängig sein und dann kann es sein, dass ihr durchaus mal gerne auf ein Schutzschild zurückgreift und an anderen Tagen vielleicht wirklich diesen wunderbaren Buddha-Zustand in euch tragen könnt, wo ihr dann die Ruhe selbst seid und das alles von euch abperlt. It says right here that thus may we create and maintain veritable guardian angels round those we love, and many a mother's prayer for a distant child thus circles around him, though he knows not the method by which her prayer is answered. The idea is that when you send positive energy
things of a higher quality of vibration towards other people, it does benefit them in a positive way. And when that leaves your field, guess what? You leave the field of those positive thoughts you send towards someone else, it's also within your field. Instead of the negative energy going out, which when people say like what you put out is what you get back, what you put out stays within your field, the intention you have. What you put out good comes back to you as well because you're building your energetic field, the energetic thought forms. Now, for myself, I'll share a couple more esoteric things. Here we go. I'm going to go deeper on this video. There was an old thing I used to watch called Cosmic Disclosure, and this is more esoteric, but it was someone that was talking about their experiences with talking with different, I guess you could say, this, I don't even know how deep I want to go with this. Basically, from a different level of consciousness, someone was talking about their experiences where they interacted with these beings, where what they did, these spirit in this spiritual meditation state, or maybe it was actually physically, but basically there were these beings that what they would do is they would send energy to that, these little like pockets of energy to that of people on the planet. And what they were able to see is they would get in these little egg pods, and in these little egg pods, they were able to project their consciousness to people on the planet, and they were able to see people's potential timelines and futures. And what they would do is if they wanted to positively impact someone's timeline, they would pop a bubble of information within their energy field that then would go into their field that would affect their timeline in a positive way. Now, I know this sounds esoteric, and maybe I'll start sharing more and more esoteric stuff on my channel. I just know that if you're listening to this and you haven't heard me talk about esoteric stuff like that, you're gonna be like, well, that sounds freaking weird. But nonetheless, imagine, that reminds me of this whole thought form idea. Higher vibrational, higher dimensional beings that are able to, in a way, impact. Remember, we're in a hologram. We're eternal spiritual beings living temporary human experiences. We may not visibly be able to see certain pockets of energy, but what if people in meditation send pockets of energy towards people, and that within it, it's a positive information that goes within their field that affects the potential timelines, the decisions, the energies they embody along the way. So these are very interesting things to think about. Now, in general, though, the most powerful way for you to affect your own reality is to focus on your own energetic field and to focus on the quality of thoughts you're thinking and stop believing. This is what I've been doing. The other day, something happened where I got triggered by something someone said to me, and then I realized I'm triggered because someone else said something to me. I realized, wait, this is within my own energy field. And if I buy into this trigger and I argue with this person and come at it from this resistant place, I'm only activating more and more of this energy. So instead, I didn't take the bait. I observed my thoughts. I observed how I felt. I let myself feel it, but I didn't continue to feed it. I didn't continue to argue with it. And what ended up happening, ironically enough, is everything smoothed out better than I could even imagine it because I wasn't entertaining the resistant thought form energy within my field. Now, in the whole idea of the pendulums, these collective thought forms, there's pendulums around everything. Being Republican, being Democrat, sports teams, people, YouTube channels, there's pendulums around. And the idea is that when you try to force the pendulum out of your life, you only resist it more and more. You only feed it. This is why the key is observing the thought forms. This is why, by the way, meditation is so damn powerful. You're observing the thoughts that come into your field, come into your mind. And when you're not resisting them, you allow them to come in and to naturally leave easily. And then what you do is meditate, you bring through higher... Ein ganz wunderbares Beispiel von Aaron hierfür, dass man eben, wenn man sich auf solche Debatten, Diskussionen, Streitereien dann eben auch einlässt, dass man genau diese energetischen Formen, die man ja eigentlich nicht in seinem System haben möchte, dass man diese durch diesen Widerstand eben mit dieser Auseinandersetzung dann wieder befeuert. Dass dies aber in unserer Hand liegt und wir ganz bewusst darüber entscheiden können, ob das jetzt ein Thema für uns wird oder eben nicht.
dass wir also Schöpfer sind. Was ist jetzt wirklich meine Realität? Womit möchte ich mich denn auseinandersetzen? Womit möchte ich tagtäglich zu tun haben? Ist das die Art der Auseinandersetzung, die ich mir für das Thema wünsche? Und dass, wie in Aarons Fall, sich ganz bewusst dafür entschieden werden kann, sich eben erst gar nicht auf die Diskussion einzulassen und zu sagen, hey, diese Art Energie, die möchte ich gar nicht in meinem System haben, ich reagiere darauf gar nicht. Und wenn ich auf diese Sachen antworten muss, weil ich dazu in irgendeiner Form gezwungen werde, dass ich es eben aus einer anderen Warte heraus probiere, eben nicht da, wo der Konflikt besteht, sondern vielleicht eher aus einer Warte, höhere Frequenz, wo man dann eher mit Liebe und Verständnis antwortet oder eben auch von der Warte aus, wo ich persönlich gar nicht emotional berührt bin und getriggert bin, sondern so ein Stück weit aus der Vogelperspektive heraus antworte, ein bisschen Abstand zu der ganzen Geschichte habe und dann auch ganz anders auf diese Sache reagieren kann, als es vielleicht der Fall ist, wenn ich super emotional in dieser Sache drin stecke und dann praktisch ein energetisches Feuerwerk in mir abgeht, weil alles einfach nur noch reagiert und nicht mehr von mir geführt wird in eine ganz bestimmte Richtung. Denn darum geht es. Das ist die Quintessenz des kompletten Videos, dass wir dazu in der Lage sind, diese Sachen, die eben doch sehr oft unbewusst ablaufen, dass wir dorthin kommen, diese Sachen ganz bewusst zu entscheiden, weil wir wissen, was am Ende dabei herauskommt. You bring through higher vibrational energy into your body. And that higher vibrational energy you bring into your body increases the quality of the thoughts within your field. And then what happens is as you go out into the world and you interact with other people feel that magnetic energy off of you. People resonate with you and want to be around you. And you repel people that don't vibrate with you at that higher level. There are people that only like drama. They only have so much red, they have a whole bunch of red within their field, and they only like being around other people that have that red within their field. And they can't relate to someone that's just more positive or more in that embodied state. So if there's one thing that will change your life more than anything else, it is the power of consistent meditation. When you meditate and observe your thoughts, you lessen the momentum of negative thoughts. You turn those negative thoughts in your field, you turn them positive when you observe them neutrally, and then you allow higher vibrational energy into your body. Literally imagine that of a connection going into the top of your head, into your heart, into Mother Earth. Let this energy stream flow through you, allow in higher vibrational energy, and as you do, and as you focus on purifying your field, which also sometimes means purifying and detoxing certain people in your life, certain things in your life, certain habits in your life. I noticed that when I'm consistently watching Netflix and I'm focused on shows, and there's some of them I really like. I was watching a show called Last Kingdom, which is like a Viking show. But I can tell it does activate certain darker thoughts within my field. I was watching a show called Succession, which is a show about like business and narcissism. Definitely it affects my field in some way. And the key is being aware of how things affect you. Doesn't mean you need to run around all worried that things are going to affect you negatively, but do become aware of what your field has inside of it. When I don't watch Netflix and when I meditate more often, my field is more pure, I find more synchronicity in my life, and I find myself resonating with higher vibrational people in a deeper way. So if there's one thing you get from this video, understand that reality is a reflection of the thought forms we have around our body and the accumulated thought forms around our body. Doesn't, by the way, mean you need to think more thoughts, think more thoughts, think more thoughts. As you observe your thoughts and let them go, you allow high vibrational energy into your body that may be void of specific thoughts. It's called presence. And the more present you are, the more magnetic you are. And the more magnetic you are, the more you positively impact other people. And the key to this is understanding the power of your thoughts, to understand the power of daily meditation practice, how much that can profoundly change your life when you begin doing it more and more. And understand that as you do that,
You are clearing out your energy field. Finde ich gut, dass er an dieser Stelle nochmal betont hat, dass man jetzt nicht dazu übergehen soll, die ganze Zeit irgendwelche Gedanken zu denken, damit man hier genau die Formen erschafft, die man sich für sein Leben wünscht, sondern dass Gedanken natürlich dafür gemacht sind, zu kommen und zu gehen, beziehungsweise dass du ja auch in Meditationen dazu angeleitet wirst, eben deine Gedanken zu beobachten wie Wolken, die an dir vorbeiziehen. Das heißt, es wird ganz eindeutig auch dazu aufgerufen, sich nicht damit zu identifizieren. Und das ist das, wovon ich immer gesprochen habe, wenn dann diese Körper wirklich entstehen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Denn, wie gesagt, Gedanken sind dafür gemacht, zu kommen und zu gehen. Und in dem Moment, wo wir uns damit identifizieren, das zu einer Form gerinnen lassen, führt es eher dazu, dass es energetischen Fluss blockiert. Weswegen ich es nochmal ganz schön finde, dass Meditation jetzt an dieser Stelle auch nochmal genannt wird, weil wir an dieser Stelle eben das Loslassen auch ganz bewusst üben und diese Dinge aber trotzdem durchaus erleben können. Ja, also was für Gedanken kommen mir denn immer wieder hoch? Womit bin ich denn immer wieder konfrontiert? Womit ist mein Energiekörper denn momentan angereichert? Ist das eher positiv oder ist es eher negativ? Kommen mir beispielsweise andauernd irgendwelche Sorgen hoch, anstatt Dinge, für die ich momentan eher dankbar bin? Your energy field and creating a vortex of energy around you. A vortex of positive synchronicity, positive experience. And by the way, if you want a daily practice, a step-by-step practice that will help you to elevate your vibration, create a vortex around you, go to thedailyvortex.com and you will find that of a step-by-step process that will elevate your vibration to a completely new level, along with premium meditations that help you to clean out your energetic field and bring it up to a higher level. The Daily Vortex is that of a container with every meditation I've ever created, and the Shift Experience meditation, with pretty much the gateway experience, this right here. I've created my own called the Shift Experience, which is my own version of this, but instead of to astral project and to do all these things, it's how do you elevate your vibration and create your dream life. So if you want to check that out, go to thedailyvortex.com. And also, if you want that of a meditation that will help you to bring in this high vibrational energy so that you feel safe within your own frame, check out the frame technique meditation. I recently made a complete premium meditation that's free on YouTube. You can check it out right here and watch how much it changes your life. Ich finde es total spannend, dass wir sozusagen immer noch an diesen äußeren Kanten uns bewegen, wo wir versuchen, diese Themen für uns zu begreifen und ein bisschen stichfester zu machen. Aber ich finde, wir nähern uns auf jeden Fall schon immer mehr diesem Kern und ich finde, Aaron ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Denn alles, was er hier in diesem Video erzählt hat, kann ich tatsächlich auch aus meiner jahrelangen Erfahrung durchaus bestätigen. Also wie ich selbst Energie wahrgenommen habe, wie diese energetischen Bewegungen eben zwischen uns Menschen oder auch anderen Lebewesen funktionieren. Von daher, ich bin super gespannt, welche Art Erfahrung ihr vielleicht auch zu dem Thema gemacht habt. Ich finde, er hat viele Beispiele genannt, wo man sich vielleicht auch im Alltag wiedererkennt. Von daher, schreibt gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann die nächste Woche wieder mit unseren SELFGROW-REACTIONs. Und ich hoffe, dass ihr euch es bis dahin ordentlich gut gehen lasst. Passt schön auf euch auf. Eure Eva.